To jama'a barkamu da saduwa a karo na 7 a ajin namu na karatun digital a takaice tare da ni Zainab Sa'idu Idris. Waiwaye baya kaɗan a ajin namu na baya mun ga menene CPU da kuma ɓangaren CPUs da muke da su. A ajin namu na yau za mu yi magana ne akan keyboard shortcuts. So kusan yau za mu yi ABCD zuwa Z ne. Za mu ga yadda Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C har zuwa Z menene ma'anansu wani aiki kuma suke yi. Bismillah. Idan ka rike control sai ka danna A zai selectin komai da ke wurin, B yana sa kalma ya ƙara girma, C zai kwafo ma abu, D zai buɗe maka font formatting window, E zai saisaita rubutu zuwa tsakiya, F zai taya ka nemo wani kalma, G zai kai ka wani wuri a cikin pejin da kake, H zai yi replacing wani rubutun ma wani rubutun, I zai karkatar da rubutu, J zai saisaita rubutu, K zai buɗe maka link zuwa wani window, L zai saisaita maka rubutunka zuwa hannun hagu, M shi kuma zai saisaita maka paragraph ɗinka zuwa hannun hagu. N zai buɗe ma sabon file, O zai buɗe maka wani file da dama tuntuni kana da shi, P zai printing ma document, Q zai cire ma formatting akan paragraph ɗinka, R zai saisaita maka rubutunka hannun dama, S zai saving file ɗin da kake aiki a kai, T zai creating hanging indent, U zai jama rubutun ka layi, V zai kifo ma duk wani abu da ka kwafo, W zai rufe duk wani document da ka bari a buɗe, X zai yanke ma rubutu, Y zai yi redo, Z kuma zai yi undo. To jama'a da haka muka zo ƙarshen ajin namu na yau, amma kafin mu tafi sai mun wasa ƙwaƙwalwa kamar yadda muka saba a koda yaushe. Wasa ƙwaƙwalwan namu na yau mai daɗin gaske ne, saboda mutum zai yi amfani da sunan shi ya fitar mana da keyboard shortcuts ko in ce control shortcuts na sunan shi, kamar yadda kuka ga na yi ma sunana haka. So kada ku manta ku yi following account ina a Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube da Thread da ina na at Creativity Enthusiast sai Allah ya haɗa mu ranar Lahadi. Bissalam.